Hello, in today's class, we shall discuss double vowels or diphthongs. Double vowels, as the name suggests, contains two vowel sounds in one syllable, and it is the second sound with which the syllable ends. আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই অসমীয়াত অলপ বুজাই দিছো ডাবল ভাৱেলছ কি হয় ইয়াতে যিবোৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পায় তাতে দুটা ভাৱেল সাউন্ড একেলগ হৈ থাকে কিন্তু হেতু যেতিয়া আমি কওঁ এটা এলফাবেটতে সেই দুইটা সাউন্ড ঘুমাই থাকে হেতু আপোনালোকৰ এটা এলফাবেটো হ'ব পাৰে নহলে দুটা এলফাবেটো হ'ব পাৰে হেতু ইংলিছত সিলেবল বুলি কোৱা হয় আমি সেই শব্দটোক আমি এবাৰতে ক'ব পাৰো যদি মই আপোনালোকক एग्जांपल এটা দিব লাগে সাপোজ hot word hot শব্দটোত আমি এবাৰতে কৈ দিয়া যায় নহয় জানো কিন্তু যদি hottest তেতিয়া দুটা শব্দত কোৱাৰ নিচিনা লাগে হয়নে হেতুকে সিলেবল বুলি কয় তেনে কয় এটো এনে এটা আপোনালোকক উদাহৰণ দিলো আপোনালোকে অলপ পঢ়িব লাগিব ষ্টাডি কৰিলে আপোনালোকে ভালকৈ এটো বস্তু অলপ ক্লিয়াৰ হৈ যাব okay so let's check them one by one now the sounds are arranged according to the sound with which it ends in the first column we have the o sound and the second column it's the I sound and in the third column it's the U sound however please note that the second and the third columns where we have the short vowel sound I and U towards the end but most often it's the longer E and U sounds with which these double vowels end jihetu I aru U dia ase suppose দ্বিতীয় or third columnot তথাপিও আমি যেতিয়া কওঁ উচ্চাৰণ কৰো তেতিয়া দীঘলীয়া সাউন্ড এটা আসলে আগৰ ভাৱেল সাউন্ডৰ চাৰ্টখন চাব আগৰ ভিডিওটোত ই উ হে সাউন্ডটো হে আমি বেছিভাগ উচ্চাৰণ কৰো Number 1 ear Examples near fear dear Number 2 Examples pure cure sure Number 3 air Examples hair air fair Number 4 a Examples pay day lay Number 5 oi Examples join boy toy Number 6 I Examples I 5 time Number 7 oh Examples home phone shown Number 8 ow Examples now wow out Thus we come to an end to our lesson on diphthongs and together we come to an end to our lessons on both single vowels as well as double vowels. আমাৰ বহুতখিনি কথা ডিসকাস কৰিবলৈ থাকি গৈছে for example উদাহৰণ স্বৰূপে কিছুমান শব্দ আছে তাতে আমি vowel sound multiple vowel sounds use কৰিব পাৰো আমি দুই তিনি প্ৰকাৰে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰো হেবোৰ বাৰ আমি পিছত ডিসকাস কৰিম কাপলিং আশা কৰিছো আপোনালোকৰ এটো ভিডিও চাই অলপমান সুবিধা হৈছে বুজি পাওঁতে ডাবল ভাৱেলছ আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব practice is must and thank you very much for watching this video